Today we show you the story of a man who was killed by his best friend just after his girlfriend broke up with him. But there are many more shocking twists and turns in the case. What were they? Let's find out. This is Gopal layout in Shimoga, and it was in this layout that a man named Muralidhar alias Bomma stayed with his aged mother. Muralidhar, who completed his pre-university course a couple of years ago, was an electrician by profession and installed CCTVs at people's houses. This is Anu, the girl Murali was in love with for 5 long years. They were madly in love and also wanted to get married to each other. Unfortunately, the girl's father was the villain in their love story. He did not permit Anu to get married to Murali. Murali tried his best to convince Anu's father to let him get married to her, but in vain. He went outside her house and created a scene as well. But the answer was still a no. What's more, the father asked Murali to return everything he got from his daughter as gifts. A gold chain and finger rings were over 1.5 lakh rupees. Her father made sure that Murali returned it all back to him. There was another ring worth about 25,000 rupees that he was yet to give back to her father. He promised her that he would. Just when he was going to fulfill his promise, the unthinkable took place with Murali. He was brutally murdered by 2 of his best friends. Surprisingly, it was no murder that took place in a fit of rage. It was a murder that was planned well in advance. ನನ್ನ ಮಗ ಸಿಸಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊಟ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಡು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನದೆ. ರಾತ್ರಿ 11-10 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದು ಬಿಡೋನು. 11 ಗಂಟೆ 11:30 ಆದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕನೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅದು ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರು. ಈ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. So how did the entire plan transpire? We'll tell you that now. Murali was mentally disturbed after his relationship with Anu came to an end. He had 3 best friends who were apparently there for him during thick and thin. They were his pillar of support but ended up claiming his life. Raju alias Ambu was Murali's first friend. He was into mobile and artificial jewelry business. Viresh was his second friend. Viresh used to work as an assistant to Raju. He worked at Raju's mobile store. Robin was Murali's third friend who worked as a cab driver with APMC. On that fateful evening, June 8, 2014, the 4 friends went to Viresh's room in Kote Gangur to have a good time. In no time, they were all highly inebriated. That was the part of Raju's plan, a gory murder plan. The trio got Murali drunk in the room so that it would be easy to put an end to his life. It was at around 11:30 p.m. that Murali decided that he would walk back home. He didn't have his bike with him because the trio picked him up from his house on the same bike they were coming on. Raju was afraid that his plan would go for a toss and immediately decided to call him back.
Raju called Murali on his phone and told him to return to the room at once. He promised him that he would drop him back home. Murali returned to the room. After all, Raju was a friend and Murali could not say no to him. Soon as he went back to the room, Raju made Murali drink some more alcohol. When Murali was about to pass out, Raju knew that it was time to put his plan into action. He took Murali and Robin on his bike, claiming that he was going back to Murali's house to drop him. Robin was riding the bike. He started riding towards an isolated spot near Tyavare Koppa, as instructed by him by Raju. They made Murali sit in the center so that it would be convenient for Raju to put an end to Murali's life. ಮುರಳಿಗೂ ಫುಲ್ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ. ಅವ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದಂತೆ, ಬೇಡ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿರಂತೆ. ನಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿರೋದು ನಮ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಗೋಬಿ ತಿಂತ ಕೂತಿದಂತೆ 8 ಪೀಸ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತಂತೆ ಅವ್ನು ಹೊರಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡೋಂಗ್ರಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯೋಣ, ರೂಮಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯೋಣ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯೋಣ ಬಾರ ಅಂದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಡ್ದು 11:30 ತನಕ ಕುಡಿಸಿ ಇವ್ರು ಮಲ್ಗೋ ತರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ. ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿದೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಬಂದು ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ರೋಡಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕೋಟೆಗಂಗೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಬಂದಿರೋದು ಇವರು ವಿರ್ಪಿನ್ ಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇದು ಲೈನ್ ಸಫಾರಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಕಾಲ ನಿಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಜೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ಪಾಟ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಾಡಿ ನೋಡಕ್ ಏನು ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಸ್ತಿರೋದು, ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ದು ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು. When the trio reached the pre-decided spot, Raju pulled out a cutter from his pocket and slit Murali's throat. The slit was so deep that Murali succumbed on the spot. Robin and Raju were bloody because of the splurge. They dumped the body by the road and fled the spot. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ 14th ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಬಿನ್ಸನ್. ಅದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಈ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ 8th ನೈಟ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫಿಂದ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ನೆಕ್, ಥ್ರೋಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದು ಕೆಲವು ಕ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಆಧಾರ ಮೇಲೆಗೆ ಇದು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರದ್ದು ಕಾರಣ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಇತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಇದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. They went back to their house, kept the blood-stained clothes and the cutter in a polythene bag on the terrace and behaved as if nothing had happened. They were hoping that they would never be caught, but the cops were smarter than they thought. The cops were informed by one of the passerby that a dead body was lying on the road. When they went to the spot and started investigating the case, they learned the identity of the deceased was Murali. They found his mobile too, and that was a vital clue to crack the case. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ 9 ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಾವರಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗೋ ಥರದ್ದು ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೂರಲ್ CPI ಇದು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಅವರದು ಹೆಸರು ಮುರಳೀಧರ್ ಅಂತ. When the cops checked the call logs, they learned that the last person whom Murali spoke to at night was Raju. They called Raju and told him to come to the mortuary, where his body was sent for an autopsy. Raju tried to play it smart. He acted all innocent as if he knew nothing. ನಮಗೆ ಭಾನುವಾರ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಗೆ 8 ಗಂಟೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಡೆಡ್ ಓಸಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ.
ಹೋದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ರು. ಹುಡುಗರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹುಡುಗರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸರ್ ಅವನು. ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು 15 ಜನ ಅಷ್ಟೇ. ಹುಡುಗರು ಒಂದು 600 ಇಂದ 700 ಜನ ಹುಡುಗರು. ನಾವು ಯಾರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಬ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂಬು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅವನು ಬಂದ, ನೈಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವನೇ. ಅದಾಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಬಂದ ಡೆಡ್ ಹೌಸಿಗೆ ಅವ್ನು ಬೊಮ್ಮನ ಬಾಡಿ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನಾಯ್ತು ಬೊಮ್ಮಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಕರೆದು ಏನಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. However, when the cops questioned him about when he saw Murli last, he told them that the 4 friends were having a drink session the evening before he got murdered. They instantly had a doubt on him. They took all the friends into custody and started interrogating them. ಅವ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೋಟೆ ಅಂಗೂರಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಾವು 4 ಜನ ಒಂದೇ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಳದಿಂದ ಹೋದ್ವಿ. ಹೋಗಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವ್ನ ಬೊಮ್ಮಂಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಅವನು ವೀರೇಶ್ ಅನ್ನೋನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರು ಲೈನ್ ಸಫರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಕರ್ಕೊಂಬಂದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ರಾಜು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ದಿರೋದಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಸರ್. ನಮಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ ಬೊಮ್ಮ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಹಂಗೆ ತಕರಾರಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹುಡುಗಿ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದ ದಿವಸನೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹೌದು, ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ರಾಜು ಹತ್ರನೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾರು ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್. When the cops let the Alatis do the talking, the trio admitted to have been part of the Gori murder. Raju was tagged as accused number 1 as he admitted to have killed Murali. Robin was a part of the murder indirectly and therefore was tagged as accused number 2. Viresh came clean in the case. ಇದು 3 ಜನ ಇದು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ, ರಾಯಸ್ ಅವರದು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ರಾಬಿನ್ಸನ್, ಮುಂದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕೂತಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದಾನ ಅದು ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೈಫ್ ಇಂದ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಲೇಡ್ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಯ್ತು ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ. ಅದಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನೈಫ್ ತಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿನೈತೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಇಬ್ಬರನ್ನೇ ಇದ್ದಾರೆ.